बोला, या सर्व गोष्टीचा आढावा घेऊन आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी करायच्या आहेत. तर विथ युअर काइंड परमिशन, आय एम गोइंग टू शेअर माय प्रेझेंटेशन हिअर. जस्ट गिव्ह मी वन मोमेंट. चेंजिंग रोल ऑफ लायब्ररी इन द डिजिटल एरिया. टॉपिक खूप जवळचा आहे, खूप म्हणजे खूपच जवळचा आहे. आय वॉज स्टार्टेड माय करिअर इन 1999 नॉट ॲज अ लायब्ररियन but as a stenographer, and I worked in the University of Mumbai for near about 3 to 4 years and realized ki I'm not getting a job satisfaction. मला असं वाटायला लागलं की मी काय करतोय, मला असं वाटायला लागलं की मी हे जॉब ठीक आहे, मला आय एम गेटिंग ब्रेड अँड बटर फ्रॉम दिस, बट आय एम नॉट सॅटिस्फाईंग विथ माय जॉब. So I thought ki I should go to upgrade myself. I should go to upskills myself. So I decided, I went for a bachelor and master degree in the library and information science. मी डिग्री कंप्लीट केली, माझं जॉबही लागला मला लायब्ररी सायन्स मध्ये. पण जो सॅलरी मला युनिव्हर्सिटीमध्ये भेटत होती ऍज अ स्टेनोग्राफर आणि ह्या सॅलरीमध्ये खूप जमीन आसमानचा फरक होता. आय वॉज विथड्रॉइंग 18,000 per month as a stenographer, while when I was joined as a junior professional library assistant, I was getting only 6,000 or 7,000 salary. So it was a big shock for my family. But my mother stood with me. She told, "Ki do what you want to do, and if you got the satisfaction at that time, you just inform me." तर तो प्रवास खूप खतर होता. कॉलेज लायब्ररी, युनिव्हर्सिटीमध्ये ज्युनियर प्रोफेशनल असिस्टंट लायब्ररी, मग कॉलेजमध्ये, मग कॉर्पोरेटमध्ये आलो आणि आज एक नियर अबाउट 18 yearsचा हा प्रवास मी कम्प्लीट करत आहे. चेतन सरांच्या तोंडातून इंट्रोडक्शन करताना एक शब्द निघाला, डायरेक्टर. हो चेतन सर, माझे पुढचे पाऊल माझ्या चेतन कंपनीमध्ये एक प्रमोशन म्हणजे तेच आहे, डायरेक्टरचं प्रमोशन आहे. होपफुली तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मला लवकरच ते भेटावं. आणि जरी नाही भेटलं तरी आपलं कार्य काही थांबणार नाहीये, कुठे ना कुठे काही ना काही करतच राहायचं. शेवटी बघणारे ते आहेत, ते कुठे ना कुठे त्यांना दिसेलच की आपण काय करतोय, कंपनीसाठी काय करतोय, आपल्या प्रोफाईलसाठी काय करतो, आणि ते इनडायरेक्टली डायरेक्टली त्यांच्या लक्षात येतात. आणि ते जेव्हा तुम्हाला जे देवाच्या कृपेने भेटणार असतं ते नक्कीच भेटतं. माझा उद्देश एवढाच होता की मी जर चेंज केला नसतो तर कदाचित आज हा प्रल्हाद जाधव तुमच्या समोर नसता. तर हेच आहे, कोणताही प्रोफाईल असू दे. आय एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर द लायब्ररीज, आय एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द लायब्ररीज. देर इज लॉट ऑफ ट्रिमेंडस चेंज had came. Earlier, the banking system. Hello? Hello? Yes, sir. Continue, sir. There was a tremendous change, not only in terms of libraries. You just imagine the education sector, banking sector, even in the medical professionals. Go for the lawyers. It was tremendous change. And all this biggest impact on this domain is due to digital. Yes, it is due to technology. जर हे टेक्नॉलॉजी आपण अडॉप्ट केलं नसतं तर आपण ह्या कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड मध्ये कुठेतरी हरवून गेलो असतो. ऑफकोर्स आपल्याला वी शुड नेव्हर टेक इट ॲज अ कॉम्पिटिटर. म्हणजे टेक्नॉलॉजीला तुम्ही कधीच कॉम्पिटिटर घेऊ नका. यू टेक इट ॲज अ सप्लिमेंट. मेनी टाइम्स when I deliver my lectures in the MLIP or BLIP, most of these young students, they approach me and they just tell me ki sir, shall we do our MCA? तर मी म्हणलं तू लायब्ररी सायन्स मध्ये का आला बाबा, तुला MCAच करायचं होतं, तू लायब्ररी सायन्स मध्ये का आला? हे बघा, देर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर वर्किंग इन द IT fields. Utilize them, take the help of them, create your own domain in the library. For example, मला चेतन टकसाले नाही व्हायचं आहे, ऑलरेडी चेतन टकसाले आहेत, कारण त्यांना टेक्नॉलॉजी नॉलेज चांगलं आहे, त्यांचं ओपन सोर्सचं नॉलेज चांगलं आहे. बट विथ द हेल्प ऑफ हिम, विथ द हेल्प ऑफ हिज एक्सपर्टाइज, आय कॅन डिलिव्हर मोर इन्फॉर्मेशन टू माय युजर ॲट द राईट टाइम. दॅट इज माय एम. तर लायब्ररीनी कधीच विचार करू नका की बाबा मला टेक्नॉलॉजीमध्ये पूर्णपणे शिकून, नाही, ते शक्य नाही. आपल्याला प्रत्येक डोमेनमध्ये आपण एक्सपर्ट होऊ नाही शकत. ठीक, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आपल्याला एखादा डोमेन पकडून त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज कशी करता येईल याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. आणि हा टोटल जो प्रवास आहे, हा जो सेशन आहे, 25 ते 30 स्लाइड्स आहे, डेफिनेटली इट विल बी ऑन दॅट ओनली. तर हा सर्व गोष्टीचा उल्लेख का आला, कारण काय?
digital area. Users innovation is the eye of the beholder. Thus users experience are the center of everything you do. Focusing on meeting important user needs help assure that the results of an innovative approach will have a positive impact on users, partners and other stakeholders. जर ग्रंथालय शास्त्र शाम को कीजिए. जीवन ठेवायचा असेल तर तुम्हाला सर्वात मोठा भाषा माणूस जो आपल्या ग्रंथालय शास्त्रात आहे तो म्हणजे लायब्ररीचे युजर्स. त्याला तुम्हाला खुश करण्याची खूप गरज आहे. जर तुम्ही व्यावहारिक बाबतीत विचारत असेल तर आपण आपल्या कस्टमरला खूप व्हॅल्यू देतो. when you do business, when you talk about the business, at that time we give a lot of importance to the your customers. Same thing when you talked about the library, you have to give more importance to your users, what they want, how they want, where they want. या सर्व गोष्टीचा विचार करूनच आपल्याला आपली स्ट्रॅटेजी किंवा आपली सर्व्हिस मध्ये बदल करायचा, आपल्या कलेक्शन मध्ये बदल करायचा आहे. जर हा बदल झाला नाही तर खूप कठीण होणार आहे. पूर्वी मला असं वाटतच नव्हतं की कोणता ट्रॅकर होता की लायब्ररीमध्ये किती युजर्स येतात, पण आपण आता युजर ट्रॅकिंग सिस्टम लावले. का? पूर्वी अशी लाईन लागायच्या सर्क्युलेशनसाठी किंवा रेफरन्ससाठी, पण आता नाही लागत आहे. कारण आता टेक्नॉलॉजीने ती सोपी केलेली आहे. मी हे कधीच मानत नाही की युजर्स लायब्ररीकडे येत नाही, पण त्यांचा येण्याचा जो एक वे आहे तो चेंज झालेला आहे. ते व्हर्च्युअल वे मध्ये येतात आपल्याकडे. ऑफकोर्स दे ड्रॉप अ मेल टू अस की प्रल्हाद आय वॉन्ट दिस सर्क्युलर, आय वॉन्ट दॅट नोटिफिकेशन. इट इज अप टू यू हाऊ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक अँड हाऊ आर यू रिव्हर्टिंग देम. In our firm, we had 15 people working with me in a team. So whenever there is a reference or research query on the mail, we track down how much time that person is taking in reverting that query. So that is important. Save the time of the users. That is the important. And with the help of all these digital technology tools, applications will help you to solve that important laws of library science, how you can save the time of the user. Friend Ken Olson, what he had mentioned, there is no reason anyone would want a computer in their home. 1977 मध्ये त्यांनी मेन्शन केलं होतं की कुणालाही असं वाटत नव्हतं की कम्प्युटर माझ्या घरात येईल आणि मला त्याची गरज पडेल. बट बिलीव्ह मी, मला आता असे 10 घर दाखवा की ज्याच्याकडे डिजिटल डिव्हाइस नाहीयेत. I'm not talking only about the computer, I'm not talking only about the laptop. Even smart TVs are there, smart mobiles are there, त्याच्यानंतर iPad आहे. So it is the need of an hour. जर तुम्ही टाइम बरोबर चेंज नाही केला तर टाइम तुम्हाला चेंज करेल. या गोष्टीचं लक्षात ठेवा. म्हणून त्यांनी त्या टायमाला म्हटले होते की असं वाटतं की कोणाला गरज नाहीये, पण आता 28th सेंचुरी मध्ये जर तुम्ही आलात आणि तेव्हा तुम्हाला बघितलं की एका फॅमिलीमध्ये 4 लोक बसल्यात, कोण स्मार्ट टीव्ही बरोबर आहे, कोण टॅब बरोबर आहे, कोणी तर आपल्या लॅपटॉप बरोबर बसलेला आहे किंवा कोण आपल्या काही ना काही डिजिटल डिव्हाइस घेऊन बसलेलाच आहे. तर हा चेंज जो आलाय, द सेम थिंग हॅपन्स टू युजर. Earlier the users are coming in the library with the books and pen, but now they are coming with their own weapon, and that weapon name is smartphone. So जर त्यांच्याकडे एक वेपन, स्मार्ट वेपन आलेले आहे, तर we have to be very smart in terms of providing our collection and services. So accordingly we have to change. There was a question raised in one of the workshop, how we can cope up with this digital technology without any budget improvement. Friends, believe me, there are a lot of resources available at free of cost. As you are the librarian, you need to evaluate that resources, you need to point out that resources, and the required resources should be provided to that users. एकदा होईल, दोनदा होईल, तीनदा होईल, चारदा होईल, पण पाचव्यांदा तो नक्की तुमच्याकडे येईल आणि तुम्हाला बोलेल की तुम्ही जे रिसोर्सेस मला रिकमेंड केले होते ते खरोखरच उपयोग येते आणि मला त्याचा रिसर्च मध्ये खूप उपयोग पडला. म्हणजे तुम्ही काय करताय, इन शॉर्ट तुम्ही एक डॉक्टरचा रोल प्ले करताय, जिथे तुम्ही इन्फॉर्मेशन डायटिशियन म्हणून काम करताय. की एखादा युजर तुमच्याकडे आता येतोय आणि तो तुम्हाला सांगतो की हा माझा प्रॉब्लेम आहे, हा माझा रिसर्च प्रॉब्लेम आहे, ह्याला मला सोल्युशन हवं आहे. म्हणजे तुम्ही त्यांना रिकमेंड करताय. रिकमेंड म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन लिहून देते, हे दवा घ्या, ते दवा घ्या. तसंच तुम्ही त्यांना रिकमेंड करताय की ही इन्फॉर्मेशन वाचून बघा, ती इन्फॉर्मेशन वाचून बघा. मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही हे सर्व गोष्टी देतात ना, ऍट द एंड ऑफ द डे त्यांनाही रिअलाइज होतं फ्रॉम वेअर आय एम गेटिंग this from my librarian. So that will definitely, they will give you lot of weightage to you.
चार्ल्स डार्विननी असं मेन्शन केलं होतं, इट इज नॉट द स्ट्रॉंगेस्ट ऑफ द स्पायसेस दॅट सर्वाइव्ह, नॉट द मोस्ट इंटेलिजंट, बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव्ह टू चेंज. गिरगिट बघितलाय कलर चेंज करतो. मला म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे की अकॉर्डिंग टू टाइम यू हॅव टू चेंज. जर तुम्ही टाइमाबरोबर बदलला नाही तर कठीण होईल तुम्हाला या कॉम्पिटिशन जगामध्ये सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी. तुम्ही बोलत असेल की कॉम्पिटिटिव्ह जग, ऑफकोर्स I had lot of friends who had done MCA and they are working as a librarian and they are also senior to me. So see the competition. Those who are doing MCA, they are coming to the library science profession. Library science is not only restricted to the circulation of the books. It is gone beyond that. Yes, due to information, it is gone beyond that. जर तुम्ही चेंज एक्सेप्ट नाही केला तर काय होईल? Hope you remember Kodak. Hope you remember Nokia. They had not accepted the change. They had not flown with the change. What it happens to them? They had discarded. Yes. कुठे आहे नोकिया, कुठे आहे कोडाक आता? कारण त्यांनी टाइम बरोबर जसं जसा टाइम चेंज होत गेला तसं तसं त्यांनी त्यांच्यामध्ये चेंज आणला नाही. आणि या सर्वच करण्यासाठी आज ते कुठे आहे याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता. आणि त्याचप्रमाणे ग्रंथालयशास्त्रात पण टाइम बरोबर तुम्हाला चेंज होणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही चेंज होत नसाल तर डेफिनेटली इट विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लेम फॉर युअर सेल्फ ओनली. सो इट इज अ बिग टाइम यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ. वी स्टील नीड लायब्ररी इन डिजिटल एज. लायब्ररी ग्रंथालयशास्त्र जेव्हा खूप पूर्वीची गोष्ट मी तुम्हाला आठवण करून देतो की ॲट दॅट टाइम ऍक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वॉज व्हेरी लिमिटेड अँड वॉज व्हेरी रेअर. ॲट दॅट टाइम ऑल्सो वी आर प्रोव्हाइडिंग सर्व्हिस टू द पीपल. But now the time had changed. Early in the morning, 8 o'clock, I need to check my mobile, whether I got any email requests, whether I got any alerts for my users. So this time had changed. Earlier, it was very, lenient way. At 10 o'clock, we go to the library, we start the circulations. At 11 o'clock, students are coming. But now, they are very much in a hurry to get the information. They don't want to wait for an official time. They just mail you. They just WhatsApp you. Prahlad, can you give it to me on the WhatsApp only? Don't go to the mail and mail it. Give it to me on the WhatsApp only. So this is the time. This is the change we are experiencing from the users. जर ते चेंज झालं तर तुम्हाला चेंज होणं गरजेचं आहे. नाहीतर तुमचं दुकान बंद होणार आहे. लक्षात घ्या. If you want to do business, you have to change according to your customer. In the library side, you have to change according to your users. The biggest impact, if you ask me about the library, where is the biggest impact of the digital area? There are three important areas where digital technology has made huge impact in the library. What are they? Library collections, library service, and library users. Do you agree with me? Of course, I agree with all of you because library collections we had, we had changed in from print to e-print. We had changed from journal to e-journals. We had changed from online databases, e-consortia, or newspaper to e-paper. So all these changes are there and we have to accept that changes. Library users, here is the biggest change. Yes, earlier they are waiting for opening of the library. At what time library will open? Now they are not waiting for the library times. They are ready to shoot a mail to you. Sir, give this to me at the earliest. Sir, give me this too at the earliest. So this is the things. So another pillar where the change, digital technology had impacted library users. The another important area where digital technology had made huge impact, that is library services. Of course, earlier we are providing only circulation or the core main service, but now we had changed a lot. There is tremendous change in terms of library services, and without making our library service change, we can't sustain. So these are the core three areas where digital technology had made huge impact: library collections, library users, and library services. In terms of collections, I just want to quote it here: from ownership to access and subscription. Yes. So I don't need a drill, I need a hole in the wall. So this is the concept of ownership and access. Earlier we are taking huge bound volume set for maintaining the law journals, but now we are subscribing the online database. It means we have changed from ownership to access and subscription. This change we have already adopted. So see, if there is a change, you have to adopt.
Otherwise, it will be difficult for you to swim in that competition pool. Another change, the print versus e-resources. That means print versus e-books. We are already experiencing these changes in the library domain, and I'm very much sure not only in the corporate, in the academic, there is a huge impact about the e-papers, e-books, and the print books. This is another big changes which we are experiencing: newspaper, print, and e-paper. And I'm very happy to say you that I am most of the time I'm using all the print newspaper with the supplement of e-paper also. So I had not stopped print newspaper. Still, we are subscribing near about 15 newspaper in the library. But at the same time, we had a supplement in terms of e-paper. I'll share my experience in terms of KCO library, Ketan and Company library, how they had adopted the changes and how they are going to sustain in this competitive world. Friends, I'm very proud to say you that the persons who are working behind the library, they are all professionals. It means 15 people, those who are working in the KCO library team, they all are professional. It means they have done their bachelor or master degree in the library and information science. I'm very happy. Even my attended had completed my bachelor degree also. So I'm really proud on that. See, these are the legal databases which we subscribe. Why I have directly went to the legal databases. There is a specific reasons. In the next slides, I'll tell you why. But before that, I'll explain. We had categorized all these databases into three main core domains: legal, tax portal, and international. So all this on the legal, on the left hand side, all this AIR, CLA, Manupatra, SSC, lost it all are legal background, and we had certain subscription specific to the tax portal, tax management, TIOL, and the international level we have a GCR, HS Online, PLC, LexisNexis, Westlaw, Cultus Global. Why I had explained all my e-resources to you, you from your library also you are subscribing. I want to highlight here. The subscription model. You may be aware of single, multi, you may be aware of IP, but I just want to explain what is the user base. For example, if I had a 500 users, it means I have to take the 500 license. That is called user base access model. The next one, which is really important, access base. What is that? Access base, for example, if I taken 1000 access base subscription, and if I log into that specific database right now, and within 10 minutes if I log out, it means my one access is over. Again, I want to explain this. Access base means suppose I had a subscribe one database which is in the access based module, right? But right now if I log in and within 10 minutes if I log out, it means that access is over. From 1000 minus 1, my remaining access is 999. This is called access based. And IP based, you all know, VPN. In COVID, most of these corporates are adopted this virtual private network. So what we had done, couple of databases which we had subscribed, we changed from IP to the VPN, virtual private network. If I log in the virtual private network, I should access that. I should not wait for my IP, but with the help of VPN also, virtual private network subscription is there from the e-resources. Friends, print subscription we have 18 newspaper, but at the simultaneously we subscribe e-newspapers, and generally we don't share the credentials with all the users due to copyright restrictions. So whenever they require any article, we ask them to give us the link, we ask them to give us the hint, so we will take out the soft copy from the e-paper and we can give it to you. Again, as we are in the corporate, we have to take corporate very seriously, so we can't share, but we are providing at least in a day near about 15 to 16 articles all over the India whenever there is a requirement in the library domain. I had told you the collection in terms of online databases. I had told you the users, how these users had changed. Believe